صانعة محتوى أجنبية تسمى ليلى جاي تسأل الذكاء الاصطناعي: هل الملحد على حق بأن الكون تكون من الصدفة؟ فكانت الإجابة صادمة، فشاهدوا. Hey ChatGPT, I have a question. If you were to put all the elements of the universe together, how long would it take for the universe to create itself by coincidence? It's impossible for the universe to create itself by coincidence, even if all the elements were put together, because the complexity and precise conditions involved make the chances 1,000,000,000 to 1, if not more, which is why many physicists suggest intelligent design is a far more likely explanation. Really? وتسترسل صانعة المحتوى ليلى جاي في طرح الأسئلة حول الإسلام على الذكاء الاصطناعي: هل يحث القرآن على العنف؟ فكانت الإجابة كالتالي. Hey ChatGPT, I have a question. Does the Quran promote violence? Please answer me in 20 seconds. The Quran does not promote violence. It emphasizes peace, justice, and compassion. Islam, meaning peace, Really? includes verses about self-defense, but these are context-specific and not a general call for violence. The overarching message of the Quran is one of peace, and that's how most Muslims understand and practice it. Wow, my mind is blown. What do you guys think? والآن، وإذا كنت مسلم وتفتخر بانتمائك لهذا الدين العظيم دين الإسلام، فما عليك إلا النزول إلى أسفل الفيديو في قسم التعليقات واكتب الله أكبر. وإن أعجبك هذا الفيديو فلا تبخل بوضع إعجاب له وشاركه لتعم الفائدة، فالدال على الخير كفاعله.